ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೇ 2. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು, ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಸೆ ಡೇ 2. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ನಂದು H ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಡಿಟರ್. H ಫೋಲ್ಡರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ಕೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ code base front end day 2. Okay, so ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, exe1.html. Okay, so all HTML files have an extension of HTML. ಓಕೆ, ಸೊ HTML ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಡಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಟನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. HTML ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, I'll close all this. So now normally simple text, for example, hello, this is HTML. Okay, okay, so ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಲೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ HTML ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, HTML ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎನಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಮೇಜಸ್, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ HTML ಪೇಜ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ HTML5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IDE ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ HTML ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾ, ಸೊ ಈ HTML ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ HTML ಪೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ HTML, ಅದರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು. ಓಕೆ, ಹೆಡ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ HTML ಪೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜು, ಮೊಬೈಲ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು PC ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇದಕ್ಕೆ exe1 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ exe1 ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೈಲಿಂಗು ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕಂಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, 2 ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರ್ H1 ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, H1 to H6 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, H1 ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ I'll make it H2 tag. Okay, this is smaller than H1. H3 tag. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು H2ದಿಂದ H3 ಅಥವಾ H3ಯಿಂದ H4 ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೈಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗು, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we will create more content later. Okay, so I will simply type we will create more content later. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ I'll just copy HTML5 works. So this is HTML5 works. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ext2.html. ಓಕೆ, okay, I'll paste everything as it is. Okay, I'll open this in the live server. So this is example 2 or exercise 2. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, what is happening? I think my enter button is malfunctioning. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನನಗೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಐಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ. ಯಾ, ಸೊ ನೇವಿ ನೋಡಿ.
ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಾಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಲರೇ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು ಬ್ಲೂ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ lighter color, light blue. Okay, let's go back to navy. Okay, so one more hint. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ you can type 1 or 2 words, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೇವಿಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ನೇವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಟನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ RGB ಕಲರ್. ಈ RGB ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, margin top, some space, for example 18 pixels. Okay, no, so content ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. Okay, so for example if I make it 40 pixels, 40 pixels, yeah, whatever works for us, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ one more property which is margin left. Okay, left side, for example 40 pixels. Okay, so 40 pixels add ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಾಪು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ exercise 3.html. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2 ಆಯಿತು. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್.
Okay, so ಈ ತರ ಇದೆ. Okay, now if I take this, sorry, save it. Okay, it is like this, but ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, it should be like this. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, rather than p tag, probably I'll use h3 or something. Okay, maybe h4 will do. Okay, so this also I'll make it as h4. Oops. Yeah. But ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, this should be slightly pushed this side with red color. Okay, so push ಮಾಡೋಣ. Okay, so we need style. Okay, um, same margin left, some 40 pixels. Okay, so same thing ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬೇಕು, but at the same time ಇದು red color ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, so I will change the color to red. Okay, now we will copy this whole thing to here. ಹೌದಾ? So we achieved first piece of it, right? Same ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇರೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. So I'll just copy this, paste it, paste it. Okay, so now I'll go here. This is chapter 1. Okay, this is not introduction, this is chapter 1, and this is chapter 2. Chapter 1 content is this and summary. And this is recap, and this is conclusion. Save it. We have the output. Okay, so it is almost same as this. Of course, screenshot is there. Okay, if you want, you can make this instead of chapter 1. I'm sorry, h1. You can make it h2. Okay, so that it is more resemblance to what is expected. Yeah, then we'll go to the next one. Okay, so next one, the quick agmana. Next is this one, exercise 4. So new file, exercise4.html. Yeah, same copy ಮಾಡೋಣ. Okay, live server ಅಲ್ಲಿ open ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is exercise 4. Okay, last ಕೂಡ ಇದು change ಮಾಡಬಹುದು title, exercise 3. Yeah, so this is exercise 4, but exercise 4 is same as previous state, but ನಮಗೆ change ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಇದು green ಆಗಬೇಕು text. Okay, if you wanted to change the text to green, yeah, so here we have to change this background color. Sorry, this color. Now we have to change red to green, so this one. Yeah, so we have to change this to green. Okay, so now it is green. So same thing I have to copy here, this one ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಬಾಟಮ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಬಾಟಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಬಾಟಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 4 pixels, and also I have to add the type solid. Okay, so border ಬರ್ತಿದೆ. Okay, and by default I need black color, so I will say black. Okay, but requirement ಏನಿದೆ, solid ಇಲ್ಲ, dotted ಇದೆ. Okay, so this should be dotted. Oops, something is wrong with my keyboard. Okay, 4 pixel ಬೇಡ, we'll make it 1 pixel or maybe 2 pixels. Okay, so it's almost now matching, right? This is matching, so I have to repeat this. Okay, see, whenever I make a change I have to repeat this everywhere. Yeah, next time ನಾವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ we will use better approach. Okay, so ಈ ತರ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂದಿಂದ, by mistake if you make, for example, if you forget about this, right? Okay, now this is gone. Okay, so this one we have done. Okay, ಈಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಕೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ 6 times. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 3 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. exercise 5.html. okay, so as it is now. okay, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ H1 ದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಸ್ಟೈಲ್, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಟ್ ಸೇ H1 ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ 3 times ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 times ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಚಾಪ್ಟರ್ 2, 3 H1 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 3, ಆಲ್ ದ 3. ಓಕೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನೇನಾದ್ರು 3 times ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ H1 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಿದೆ, ನೇವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್, this is the background color. Okay, color is white. Okay, color is white. Okay, so instead of navy I can replace it with this one. ಹೌದಾ. So now ನೋಡಿ, I will remove this whole piece. Okay, still it is working. Okay, this is, sorry, let me open this 5. Okay, 5 is exactly same as this one. Okay, so for example 4 ಅಲ್ಲಿ if I go to 4, yeah, if I remove this particular piece, okay, so ನೋಡಿ, it is going back to the default style. Yeah, but ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ext5, ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇರ್ ಎವರ್ H1 ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೇರ್ ಎವರ್ H1 ಇಸ್ ದೇರ್ I can remove this whole stuff. Yeah, and I can remove this whole stuff. Okay, still it is intact. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ನಾನು H4 ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, H4, H4, ಓಕೆ, H4 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. I'll try to put it here and make it better. Okay, so this is H4. Now from H4 I will remove all the styles. Okay, there is a shortcut. Actually you can select multiple lines and then do a one-time delete. Okay, try to find it out. I'll try to find that shortcut. I need not do this so many times. I can actually select everything which is very same in one shot. Okay, now you can see same output, exactly same thing. Okay, but now it is much more cleaner because we're simply saying wherever H1 is there, apply this particular thing. Okay, wherever H4 is there, apply this whole thing. Okay, now you can see I will slightly change this, yeah, just to demonstrate. And now you can see everything is in sync. Okay, I will make it, for example, this one and save it. Now you can see it is applied to everything. Okay, now, okay, now we're going back to this one. Yeah, so instead of green, let's say I'll make it a little different. Save it. I can see everywhere it is applied, wherever H4 is there. Okay, I'm just using Control Z, going back to the old one. Okay, but sometimes, like, we have done a global universal level H4, but sometimes if you wanted to override for one particular H4, for example this one conclusion, I wanted to make it a different color, for example. Yeah, you can still do it. You can override it. Okay, I have overridden one particular case, but if you're not overriding it, okay, you will directly do it at this level. Okay, so this is much more easier, right? Okay, you can simply add style here and then style all whatever the tags you wanted.
ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದು EXE5 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ 10 ಪೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾನು H1 ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ HTML ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಲ್ ಗೋ exercise 6.html. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಥರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ HTML ನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಅ CSS ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತರಬೇಕು, ಬಟ್ CSS ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ CSS ಫೈಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. I'll copy this whole thing. Okay, I have created this exercise 6. Okay, but ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್, I'll call this as style.css. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ CSS ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, style.css. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, I'll move this to CSS file. Okay, but this is already a CSS file, so we don't need to do this style. Okay, this is purely style information. Okay, so CSS file idayitu. But now ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು exercise 6. So this is exercise 6. Okay, if I go and run it, okay, now it is back to default because I have removed the style. Okay, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ style.css ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಏನನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? href. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ CSS ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ style.css. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ you just need to be careful. For example, if I make a mistake, it is gone. Now this is not working because your actual file is style.css. Okay, now this style.css ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು exercise 6 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ exercise 5 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು as it is. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, style.css. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓವರ್ ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. If you want, you can still override. For example, color equal to red. You can still override. Okay, so this is what the exercise is all about. Okay, thank you. Okay, so one last thing before we wind up for the day. Okay, ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಟು ಡೆವಲಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು CSS ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇದೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, disable it for a moment and see how it is looking like. Okay, ನಾವು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್
happening. Okay, ಈ particular case ಅಲ್ಲಿ okay, for example ಈ errata ಇದಕ್ಕೆ okay, ಯಾವ ತರದ್ದು contents apply ಆಗಿದೆ. Okay, and you can play with them, you can enable, disable, okay, uh, like this. Okay, you can try different thing. In fact, you can even edit here. You can actually start working on edit, but this is temporary. Yeah, for example, if you remove this also, right, it is only here it is removing it. Okay, but it is not actually saving it in your style.css file or anything. This is temporarily for a debugging purpose, just to see how things are actually working. Okay, if you close it, you're back to your original file actually. Yeah, you can also see the view page here. Okay, and this is because of the live server, but this is what the actual content that we have written. Yeah, so this is how you can actually debug the stuffs.